Well, thank you so much for tuning into the Nikki Show. And this episode is going to be very exciting. There's something important that has been talked about, and Zimbabwe is starting to talk about now, and that is the issue of mental health. However, when mental health has been mentioned, it seems like it's a subject matter for developed nations and possibly developed economies. But in Zimbabwe, we need to start to talk about mental health. And do you know that there are champions who are turning lemonade out of lemons? And so I am so excited to be joined by Berita Saranji. How are you doing, Berita? Yeah, I'm very well, Nikki. I'm good. Thank you. I want to tell you, we had a conversation. And in that conversation, I got to know Berita Saranji, the CEO for Mesh. Tell us, what does MESH, that's the cap you're wearing, what does MESH stand for? Okay, MESH stands for Men's Ego Safe Haven. Okay. Men's Ego Safe Haven. That's an organization that is advocating for boys and men's mental health. Right. When we talk about domestic violence, the assumption is women are victims, men are perpetrators. When we talk about emotional distress, the assumption is women are victims, men are perpetrators. Why did you choose to then focus on men? Okay, actually, I want to say I focused on men because the boy child and men are lagging behind. But that's not the reason why this organization was established. The reason is that actually I'm a survivor for gender-based violence. And I started to do a research. I wanted to see if a woman is an incomplete human being. So I went to a university, a women's university, to study gender, only to know that gender is either male or female. So I asked myself, but I'm African, I do everything for my husband. I knew for him, I do everything that is expected of an African woman, but still he beats me up. So when the definition came and said it's either male or female, I said, let me drop this subject and start to focus on the men species. Because I was a female, yes, and subject to violence, but the gender aspect has come as male and female. I said, let me look at the male species, because in this scenario, I do everything, but still he beats me. That means he have got a big issue himself. Berita, you have said that you are a victim, were a victim, rather, of gender based violence. What was happening? Tell us where you started off. Tell us how you grew up and the steps into your marriage. Okay. Actually, Berita is this humble girl with a humble background. Berita was born in remote areas, the very remote areas of Manicaland. And I used to go to school in Butsu, 11 kilometers, and in public toilet. Berita, yes, in Butsu. Berita, she doesn't bend a knee, especially when she know what she's doing is right. Berita is a dialect thinker and a very critical thinker. Berita doesn't believe, um, uh, he doesn't believe, she doesn't stop because she's tired. She stops when she's done. She's African and she believes in mugwazo unoziva. Mugwazo unoziva. Ukuthi ukapiwa ndima ka. Unofanira kuzoneta wapedza. Because ukasaneta wapedza mari haupiwi. Haupiwi. Unoziva. Kunoku ndo upenyu hwawakararama. Wokuti I believe in mugwazo. Wokuti I believe in mugwazo. Today, that's the Berita of today. She doesn't stop because she's tired. She stops when she's done, Nick. That's Berita for you. So you said that you were walking 11 kilometers to go to school. You completed your education? I did. And then yes. you got married? Yes, I completed my education. I completed my O-level. I went to college. I got married. I was working as a catering supervisor for 11 years. Okay. With my husband, but he was abusive. But you know, the societal pressures like shingirira ndo zvinoita dzimba ndo zvanenge itwa natete vangu shinga ivo vaitorohwawo
zvanzi inga ini ndakutochembera ndirimo saka ndaingofunga kuti is the norm, ndozvazvingori kuti munhu unofanira kushingirira imba. Asi pane pandakazorohwa zvekuti ndakakuvara zvekuti ndakabuda mumba nehembe neropa. Murume airova? Murume airova shema. Murume akatanga kurova at which age? At which stage rather in your marriage? All right. Murume akatanga kurova ndofunga ndingati tiri musikana nemukomana zvava zviri zviya zvazvo haurohwi zvinoenda mberi kana ndezvongotobhijana mongoti atagadzirisana. Muzviona? Uri kuroverwei? Uri kuroverwei? Chinhu chidiki diki because zvaanofunga iye anofunga kuti munhukadzi anofanira kukontroliwa. Handiti? Obva afunga kuti kumukontrola kwandinoita ndofanira kumukontrola ndikamurova ndokuti akurumidze anzwa. Chinovhunza kambama? Kwati kuti ukangotaura chinhu, ngatiti ukataura zvaasingadi kana ukaita zvaasingadi. You get it? Hatisi kugadzirisa nyaya yedu mukuti tiri vanhu vakuru, let's converse. Exactly. Kugadzirisa mukuti hautokurova. Nikki murume wangu airova zvokuti vanhu vakatoteerera varitondoonaka vanototi vanotozviziva vanhu ndaigara navo toziva toti Berita airohwa. What was the worst thing zvaakambokuita zvaunoti wega murume uyu aisvika pakuti akandirova aigona kana kunditema nezvidhina? As an example. Nikki, I get a bit emotional but zvinhu zvinenge zvakaitika. It's okay. Pane paakanditema ndikadonha ndikafenda. Mwana wangu anga akanditema nechidhina so. Saka ndakangodonha ndobva ndanyarara ndiri pasi. Chandinozoremember after that ndechekuti ndakanga ndatota mwana wangu akamhanya nemvura but anga ari mugrade 2. Mamune vana vangani ipapo? Ipapo tanga tine vana 3. Mwana wangu akakuru ndiye akavaya nemvura. Ndobva wechi2 wacho ndiye akamhanya nemvura nokuti kakari kamukomana kakasvika kakandidira mvura. Baba pavakaona mai vadonha vakaita sei? Akatanga kubatsira mwana. Kutobatsira mwana ndoponotoona kutoti okay saka munhu because unoziva vanhu vatiri kutaura kuti vanotirova kana vachinge vachifunga kuti ndodzira dzokutikondrola hazviri kuti hapana pavamboita ruoko unoziva. Especially ipapo pachona pandakatodonha ipapo pandakatomuka ndakatonyengererwawo. Kwozoita pamwe Nikki handi ndowandibvunza kuti zvimwe zvakaitika zvakanyokurwadza. Ndine scenario yandisingakanganwi, ndakamuregerera ndine scenario yandisingakanganwi yandakarohwa nemurume handiti. Ndakarohwa chibhakera ndikabuda ropa mazino. Ropa rakatoerera nehembe ndikamhanya kumapurisa. Ndasvika kumapurisa ndakanzi handingatauri zvangu nezita nemupurisa iye asi akanditi hatitotauri. Akati mbuya sekuru vakurovai? Samunondisungisa sekuru inini? Munondisunga sekuru? Aiwa mira ndivafonere. Akavafonera vakauya vakatoita dhirama. Inini kwandiri rakava dhirama bhoze. Vakabva vatopfugama vakati mukadzi wangu ndomuda ini hana chanonotadzira uyu. Nditaura pamberi paMwari. Hana chanonotadzira. Sori mukadzi wangu, sori mukadzi wangu. Ndinokuripa nehuku ndikutaura zvawakataura. Mupurisa akati hanima zvauti munodiwa. Aiwa dzokerai mogara zvakanaka. That's how I went back. Haana kana kundibatsira. Was that enough for you? It was not. Zvakatondirwadza because akandiinfrinja. Zvakatondirwadza. Ndopandakazobva ikoko ndikaenda kune imwe organization yandakaenda itori muno ndofunga ndambokuti unazondibvunza ndokuudza. Organization hombe inoita zvevakadzi. Ndikasvika ikoko ndikanobatsirwa. Ndabatsirwa ndobva wandinyorera tsamba vakatenda nayo kumapurisa. I remember kuti tsamba yanga yakanyorwa kunzi chero kopu kanoitarisa yakanyorwa kunzi threatened to be killed by a husband, by a yakanzi cohabiting husband. Toita kuti kutoverenga mumepo tsamba iyo yandakanyorwa chikanzi chienda nayo kucentral. Handiti ini ndanzi chienda nayo kucentral ndakafunga ndikati asi handiti paipai ndakamboda kumusungisa zvikaramba uko. Apa ndinogona kuda kumusungisa but is a well-known person in the community. Zvinogona kusatoshanda futi because kuya ndakanzi chi saka ipapo apa sinzi ari munhu anotozikanwa zvinogona kutongoti shaya basa. Ndakabva ndadzokera umba ndatodzokera ndinayo tsamba iyoyo nonge katotsagara katsamba iko ndakadzokera ndinayo tsamba iyoyo. Saka udzokera kumba pasina solution apa. Ane mamwe maweapons here awakazomboatakwa nawo? Haana because zvinhu zvaichongova maari. Zvinhu zvaichongova maari. Asi maiji Nikki
What was the most? Okay, so you talked about cheating. It's cheat with single and never shot. Alright. Was adi season imagawe. Aditi. Duva down, duva na block. Pandata block and duva ndata marwa pada ak. Kupona. What is on jema ba discourage no tonika. Tuto fika o banga. Shadi munga tuto fika o. Uto fika o. Aditi. Kosa ita apa ndata zukun. Nebana. Rena pinda jalsa on. Ukalyansa alpo busle deri vinju lo kuyo go to ana. Not really. Hello ganga. Iri tsarabe. Was it a good balance to be Zenny school day? I shall buy it. I should buy. I should have bought you of giving team. And this which I got to buy a Yasara smoother. I think the next thing that happened was in that car took out in that two first I guilt my eyes. The van I good and measure. And you that owner that was when I would buy as school day from over my young guys. Me could see. I didn't see could see. I don't buy got and she should say that this. But Pajira enough chic. But it's still Zaran. Ndakazoti only pakazonti andindakarayana you about it. They could work out by way. Ndaka batsibo lokwa counseling zvikatibatsira tatitsongwa tiurikaenda hashadina chabatsiri because munhu anozikanwa ndabva ndadzokera kubaba ndari too empowered ndanotoma simba ndakamandiika kuti ndakati zvishuwa munhu yanyanya saka akabhazoti zvaanjaira zviya manje ndobva angondirova wamusi ndindifasoda kuti ivovaonosai siwo ndakazoramba ndienda kutacha kwayo. So how did you then get out of it? How did you decide with illustrator reganichisiya? Pandakaitwa empowered kuorganization ndakaenda handiti ndobva ndaenda kuuniversity kwandakakutaurira kwandakanzi gender murume kana mukadzi bva ndatanga kuitoita research yakewo kabisira ndakutoita research yani yake handiti ndo pandakati one day akutoramidza kuenda kuuniversity kuchikoro ndofunga anga kutoona kuti mukadzi uyu aneka kuvhurikawo kaaita zvasiyana. But hold on, are you saying kuti zvese zvakaitika was you didn't have understanding? And understanding yange iripo ndeyesocietal pressure yekuti imba inoshingirirwa ndozvazvakazara mupfungwa dzangu ende ndaingoti wakomana cho ndikabuda nonyadzisa wabereki wangu here wedwei ingatete murume waitoshusha zvokuti ndaitofunga kuti uyu ari kundishusha asi watete wangu anenge anaiti nyanyei isi saka izvozvo zvaitondishingirira kugara saka ndakabva ndangobuda vandamumira pamberi pake sobva ndabvunza ndikati you want me to choose between school and marriage? Asati adaira bva ndati I'm choosing school. And that was it. That was it. Ndakabuda ndisina chinhu sha. Ndakangopinda bva ndatanga kupeka peka afunga kuti majokes. Ndobva aenda kwaenda. Kovana? Ndobva adzoka. Nevana vangu. Ndobva adzoka. Adzoka bva ndatomutaurira ndikati zvadini? Zvapera. Pachisina zvatopera. Ndomubudirwa ndakaita mumarriage. Asi research yangu handinaumira kuita. Ndopaka ndakachitanga kuchiita serious neresearch kuendawo kumusha kwawo kunotsvaga kuti ndodonyatsonzwisisa munhurume inini ndakutotanga newangu handingatangika nevamwe ava ndautanga newangu wacho nekuti ndiye aitoti nditange research kuda kudai kwakunoona kuti iye wacho aitonzwiwa ari pamusoro pangu nastepmother from the age of 8 Which was also abused. Iye he was a victim playing a perpetrator. That's why I always tell people ndakamuregerera fizi yake chaiyo kuchikoro aishandira. Saka ndakatozoona kuti murume uyu of course ndinogona kuti murume uyu he was a perpetrator he was, but he was a victim playing a perpetrator zvekuti vakandibatsira havana kuziva ifanira kutangira paari. Dai vakatangira paari ka inini nemhuri taidai takaita upenyu hwakanakisa asi nenyaya yekuti vakatangira pamaleaves vachisiya marudzi haudzuri kana uchida kubvisa muti haudamburi mashizha nemabranji unobvisa marudzi kudai. You know, there's something very interesting in this conversation. And your focus now is on men's mental health. Yes. And one of the things that I am picking up is you then realize that sometimes men have problems that maybe we as women are not understanding. I know that you've started interacting with a lot of men. True. And what are some of the challenges that men are facing that you have found out about? Okay, mostly zvinhu zviri kuaffecta varume. Mostly. Ndinongotanga nekuti, isusu vakadzi, handiti,
tiri kutadza kuplaya role yedu pamental health yevarume vedu vatiri kugara navo. Are we perpetrators? Some, yes, they are. Even if you are not a perpetrator, handiti asi you should always recognize ka suppression of emotion because akakura nenze murume achini. Saka inini ndiri kuti vakadzi vane role yavafanira kuplaya kuti kucreate yatoti conducive environment for him to ovena kuisa foundation for him to talk about his experiences. Nekuti inini dai ndakazviziva by then ndakaisa yandiri kutaura iyoyo conducive environment. Pamwe nene ndanga kunzoziva kuti vava vane maissues avo. Pamwe ndakatovabatsirawo. Saka ndikuti madzimai anofanira kutovabatsirawo kutotsvaga iyo therapy yacho chaiyo. Pamwe ndenge ndakatovabatsirawo. Asi nenyaya yekuti handina kubvira ndasvikirirawo kubvunzawo kucreatawo safe space for him kuti ataurewo zvaakasangana nazvo. Handina kukwanisa kuzviita nekuti ndanga ndisikatozivi kuti kune chinonzi mental health issues. Very interesting. When you look back now at your marriage, how could you have created a safe space for your husband? Zvandaifanira kuita inini ndaifanira kumupa a shoulder. Kwete kumukriticize ngoti kese kese nditokriticize kuti baba vafatongotsa zvatotanga so okumana ndezvekutotiwo ndaitokwanisa kuto munoziva kuti for now ukatorawo mumwe wako handiti woenda naye even auti cheche auti kungoenda kungonotandara muchitaura handiti zvekuti unonyatsoona mwangu izvizvi asununguka handiti ka wochinyatsomubvunza, are you okay these days you have changed? Are you okay? Unoziva kuti watanga isitoi kuzogocha huna nyaya dzokutaura usazviita bhosi wangu basa iri unzwa yatotanga conversation iwo wamuchitotanga kutomunyengerera manje kuti achinyatsomusanangura chiri kumboitika kubasa kwacho nekuti mental health varume atiri kutaurawo they emanate even mafamilies, they emanate even kumabasa chaucho kwaanotoswera. Vamwe vachona ndikati background experiences ezvinhu zvakatisangana nazvo anoramba achingovahaunda all the time. Saka tikakwanisa kucreata masafe spaces yekuti unomuvhurirawo mukana, unomutorawo woendawo naye out. Handiti pamwe pachona you should also get empathize with him. Handiti ka empathize kunyatsa kufila pity neaction. Handiti kunyatsoratidza kuti hey, I'm pitying you. This is what I'm doing because ndiri kuzviona kuti you are not well. Handiti When you say this is what I'm doing, what do you mean? For example, kwete kungoti alright, example ndingakupa ndeyekuti hatifaniri kungoti kumurume baba vatouya vanongoda bhora panapa saka izvozvi zvakutongoisa bhora ravo iwo wakutoti kwindi wakutoita zvauri kuita. Handiti ka usati kwindi wamuona kuti zveshuwa mudhi yake yakachinja nhasi ende aenda pabhora empathy with action ka chiendopa saidi naye motoona bhora mese mototanga kutokurudzira mese timu. Asi uri kunyatsoona kuti mumwe wangu is not well aenda pabhora ari kutsvaga chichizviwaradza nazvo but haasiriyewo. Handiti wotoenda wototi alright iwo wati uri kuona Manchester alright wati City iwo uri weCity ka inini ndiri Liverpool nhasi ngatione kuti anowina ndiani. Unotonyatsoona kuti munhu uyoya trauma yanga nigirikini stress yanga nayo zvinenge yatoonani. Unotozviona wega kuti munhu wangu anenge atoonani. And also you should become imwe yandiri kuti with empathy kuti become very close to him with ngatiko become very close to him and very intimate. Zvinhu zvakatokosha izvozvo. Kwete kuti ukamona akadaro wakutoti amene ake ndozomuona next kana abhowa achandirudza. That's not it. But here's the thing. Men are taught kuti murume acheme, murume anoshinga, murume ashow weakness. Exactly. Kana paine murume anoramba achicreate a wall iyoyo yekuti you can't penetrate kuti uri kuedza empathy with action, as you said. Uri kuzviona kuti I can't get through to this individual. Unoziva kuti zvinhu zvazvo ndozvo zvisikambonetsi unoziva. Do you know what you do? Hazvirevi kuti murume wako kana aisa chiwoo ichocho between you and him ka zvinoreva kuti haana mumwe munhu waari kunzwisisa nguva iyoyo anenge ari. Either isister yake kana ibrother yake chaiyo atori nemumwe munhu wokutoti munhu iyeye akamaapproacha ndoti handiwo here baba vaya. Munozviziva kana his best friend chaiyo chaiyo. That's why ndichiudza varume kuti be a brother's keeper. Kunzwawo be a brother's keeper. Saka you can go toti bamnini hepano ishamwari yake bamnini muri kuona kuti baba aningi kana kudya havasi kumbojombona ndikutokuudzai I think he's not well, try to find out because they are very close. Vandaba gofu wese uteerera vanoita kubhora visande anodisclose ashaiwa anoudza banodisclose.
Saka ndoudza varume kuti kana vadisclose akatokuziva kuti varume muri vanhu of a few words, usasafamboka nazvo kuti mangwana akutruste futi okuudza futi. Kana akuudza chimubatsira uyu akarara panzeka ndonyanga akasamira kuradzikwa panze nemukadzi uyu. Munotiudzeko muri kuona nhasi handiti ngochitamba mishoruza pane issues baba vaya. Hausasadaro because next time haachatauri ashingirira uzomuna apatambo because haana munhu wekuudza waimba naye ambitray. You know, there's when you read stories in the press, social media, there are challenges that are coming with. It seems like let me put it across that way. It seems like there are challenges that are coming with women's empowerment. You interact with men. This is your job. This is what you've dedicated your life to. What are men saying to you regarding the word empowerment? Okay. And also, let me say women's empowerment. All right. Nikki, let me tell you this. Uri kuziva here kuti ana baba kunzoko vakufarira empowerment yemadzimai avo. Vana baba vakutofarira mukadzi wake anotodhiraivhawo. Unoziva anotodhiraivhawo vakutofarira kuti mukadzi wangu ane degree. Vana baba vari kunzoko. Asi listen zvavari kundiudza manje. Vana baba vari kuti chinotanga isubmission. Hanzi hazvirwisani empowerment nesubmission. Say that again. Chinotanga isubmission ndokuitirawo zvaunoda munhu. Chinotanga isubmission zviratidza kuti you're my wife. Handiti? Saka empowerment and submission hazvirwisani. Nyaya iripo ndeyekuti kana wasubmita uri submissive kumurume wako, handisi kuti dzvinyirirwa, get me right. Ndiri kuti kana uri submissive, baba panzvimbo yavo handiti, amai panzvimbo yavo. Handiti ka uri submissive, murume wako anokuda. Andiye anototanga kuempower. Oze mistake yatikuita semadzimai. Tikutanga kuda kuempower nesociety and the community. Kwete mumba, charity begins at home. Some will argue that some men are not supported. Some men are not happy to have you being empowered. Exactly. Ndozvandiri kutaura kuti ukaita submissive ka, it attracts love. Automatically it attracts love. Saka zvaattracta love ka, iye ndiye akutotanga kuempower, akutokuitira birthday party, akutengera mota for birthday. Saka isi empowerment hereyo. Tokutengera mota for birthday. Handiti uri kuzviona. Nekuti ari kukuda. Akutoti ndofungoda waenda kuuniversity. Shaupenyu uzikana. Nogona kunge uri breadwinner ka. Andinoziva kuti upenyu uzikana. Ndofunga kuti kashamwari ka. Dai waita kosa. Nursing mazuva ninge iri nayo. Daiwa vari kwahuma vari kutodzidzisa vakadzi vachitoenda kusikoro. Problem iripo api Berita? Problem iripo ndeyekuti pakauya women rights defenders vakaita basa guru. Vakaempower vakadzi. Asi ndiri kuona kuti gepi riripo izvozvi nderekuti vakadzi vaya havasi kuziva kuti ndirikeni yatiri kuti isusu 50-50 iri kutangira papi ichigumira papi. Unonzwisa? Nekuti patiri kuti 50-50 ka, wamwe vari kutofunga kuti ndikamugarira musoro murume uyu ya 50-50. Unotonzwa achitotaura ari pachibhora kuti ndakavaudza nezuro kuti torai mega mvura muende unogeza uku. Akaitakura kane zuro mvura akanogeza. 50-50 hausi kundiziva. Unonzwisa? But havasi kuziva kuti this is the African context. Murume wemuAfrica abvumi izvozvo. Akanobvisa pfuma. Let us be realistic. Oh, but there are people that are going to be very interesting. Vauri kuti inzwa wauri kuti iwewe chimbotakura mvura yako ende unogeza akanobvisa pfuma. Mira ndikuudza zviri kuti varume havaitika. Mira ndikuudza zvavari kundiudza. Varume vari kuti Nikki, inini ndinotokwanisa kubikira. Unzisa, ndinokwanisa kubikira kana kutokuwachira. I can do that. Nekuti ndokuda uya my wife. Uri bebe wangu ndokubikira ndokuwachira. Asi chinhu chandisingadi pandiri kuti African context chacho papa. Ndepekuti undipushe kuti nhasi ndori kubika kana nhasi wacha. Izvozvo handizvidi. All right. So you know that there are so many issues that are even coming out of the diaspora. I think in context environments. Tiri kuti inonzi cultural shock iyoyo. Iri kutonzi cultural shock iyoyo yekuti murume haachazivi kuti ndochidiwo raiti nezvapo izvi. For example, nhasi atora mukadzi wake, mukadzi aenda kubasa kudiaspora. And you should appreciate kuti kunoshandwa.
atorawo baba kuti uyai. And you should appreciate kuti vanhu ava zveshuwa vasvikeko vanofanira kuti vabatsirana because pamwe mai ndo vari kungoendawo basa and kunoshandwa. Kwete zvekutamba. Handiti ka. But varume vari kuti approach ndo iri important. Nekuti inini ukanditi, tarisai mwana, kuita here kukukuta, nemaplesi yawo unotombogeza, hauna kana chawaita. Inini ndauda kuzokuratidza kuti aiwa, but my father. Asi ukanditi tete, ndokumbirawo kuti handimukona, ini ndauda kutoendawo basa, pandogona kudzoka mangwana. Saka nyaya itoripo ndeyekuti ndokumbirawo kuti muzondi, if you can please, vari kuti approach, hanzi ndinonyara. I want to take you back to the issue of violence. You said at some point you were struck with a brick and also frabanga. When you interact with men, what is the reason for raising a weapon? Varume vari kuti zvinhu zvavari kutaura zviri. Hanzi pamwe pachona ndinoona kuti kutofa kuri nani, especially on fidelity issues. Varume vari kuti ndinotoona kuti zviri nani kuti ndichibve ndangomuuraya ini ndongozviurayawo, kana kuti ndomusiya kwasi inini ndofa, kana kuti ndopinda hangu madrugs. Hanzi nekuti zvinhu zvekuti handikwanisi kuzvikanganwa. Saka pamwe pachona intention yakananga ichitoti ndatoita ndichida kudini, ndichitoda kutouraya chaiko. Kozende pamwe pavanoti ndenge ndichimuchichidzira nekuti anenge anyanya, ndondizotobanga rinotyisa, anenge anyanya, anenge ati kungochikungomuchichidzira munenge ichida kuuraya here. That's what they say. I want to share two scenarios. Number one, on radio, I had a woman at some point every morning. Muskanae would send a message to me and say, "Hi Nikki, how are you doing?" He has just left the house, but this man would lock her in the house. So we became companions on radio because she would say, I don't go out. He locks the door and then I only see that everything that I need oloka door yenda. Kana ndishida kuita washing ndinoita pa weekend aripo. Pandinobuda iye aripo. And also there was a scenario where a man reached out to me and said, I am in a jail because my wife is now working and I see him and I'm struggling. And things have gotten bad to the point where she's also even denying me conjugal rights now. He's moved out of the bedroom, looks at me and says that I'm useless. And there are all sorts of things that she says. From your interactions with men, and look at him, Mumba Arweza, which I say, you are in a situation where he seems to have lost his hold, even in with his wife and whatnot. From your interactions with men, what have you realized? First scenario, vatoriko zveshuwa, varume vakadaro. Violence is violence and you cannot justify violence because it's there. Vatoriko varume vakadaro. Asi zvandikuda kuti zama kukutaurira ndezvekuti wambonzwa patatanga kutaura chiti some men are victims playing perpetrators. Hatita mbataura. Munhu iye atori na health issues yayo. Munhu iye atori nedambudziko guru rekuti ari kutoda rubatsiro. Zvoti mukamushedza kuti sei uchilokera mukadzi wako mumba, anogona kutaurirai kuti zvakazomboitika mumwe musi ndanimbori nomwe mukadzi wandaimbove naye, asi ndakazosvika zvandakasvika zvichiitika pamba ipo ndakatozonoti ukamuvharira kuti asatarisana nevanhu zviri nani. Umwe murume akatoita open up to me kundiudza kuti inini handidi mukadzi wangu kuti kana ndichifamba naye asumudze musoro. Mukadzi wangu anofamba akatarisa pasi. Ndiri kukuudzai zvandakaudzwa nemunhurume. Akasumudza musoro dai anotarisana nevamwe varume. Saka ini handitombodi. Ende pesi pandinofamba, ndinofamba ndakamubata ruoko. Ndakazodedza mukadzi wacho because ndaida kunyatsonzwisisa. Akati zveshuwa pese petinofamba vanenge vakandibata ruoko. Scenario iyoyo Nikki yauri kutaura. Ndo scenario nekapo iyoyo. Mukadzi iye aitosirwa toti chemba mba iyaye. Haatobudi murume anotobuda anonotengesa ndichataura kuti pamwe ari kutondoona zvake. Anonobuda achinotengesa zvaanotengesa odzoka. Kana kuri kumashopusi vanotozoenda vese baba vadzoka vokinura dhoo. Handitika. Saka inini manje ndichichibvunzisa kuti inyaya yei baba ava vaita vainzi kakairi vachibata mukadzi aine chikomba. Kakairi vachibata mukadzi aine chikomba. Saka vakukiya dhoo. And the other scenario? Handiti kuona. Then the other scenario yawataura ichitu yanga iri kuti
I was saying that the wife doesn't. Iyoyo scenario mira ndikuudze titori nayo kuorganization kwedu scenario iyoyo. Scenario iyoyo chekutanga chairi kukonzerwa nacho ndechekuti the woman is empowered izvozvi zvanditi, but the same society that has empowered a woman has not taught a man how to handle that empowered woman, thereby he is vulnerable. At the same time tobva tadzoka paaspect yandakuudzai kuti hatisi kuziva semadzimai kudzoko kuti marights edu anotangira papa achiguma papa, hatisi kuziva because ndine scenario yatinayo yemunhu wekuti mabackground checks akakosha, andaitaura mumarriage akakosha. Munhu iyeye akakurira kuMelbourne, murume akakurira kuMufakosi, handitika. Saka murume zvakakurira kuMufakosi ka aingoti aiwa isusu life yedu tiri average life iyoyo iri okay. Mukadzi anotaura kuti aiwa look here, inini am an engineer, handina mwana anodzidza kulocation. Mwana wangu anodzidza kuzvikoro zvandakadzidza, zvikoro zviri nani. Alright, it's okay. Asi manje ona amai vari kuora mari yakawanda, she's getting about 2,500. Handiti baba vari kutengesa vari kupusha ngoro yemabanana. Listen Nick, As an example. handisi kutaura, ndiri kutaurira as an example, asi ndo zviripo pasina yandiri kutaurira. Saka baba manje mari yava haisi kukwana nekuti hanzi mangwa chitogona kuya $5 kumba kana $10. Handiti ka 2.5. uyu ari kutaura kuti mari yangu yandiri kutambira kwandakazvarwa ndokuziva ndakadzidziswa nevabereki vangu. You are the father of the house. Handizaiti 1 anokumbira mari yemusoro, ndipewo mari yemusoro, ndoda kugadzirwa musoro. Yasina. And murume asina, because he is stretched now kuti nokufanira kuendesa vana kuzvikoro zvakanaka kuprivate school. He is stretched, the guy is straight. Handiri kuona ukaona face yake unotonoti inenge yakatocheneruka zvakatosiyana neyamai, yakatocheneruka adzirikana nevhasiri nacho haisi kunzwira. He is straight kuita kuti madhiridhiri kuita sei kuti ati keep up nestandard iri kudiwa naamai. Saka ukazvitarisa ipapo unotoona kuti murume zveshuwa anenge atori mujeri zveshuwa, anenge atori mujeri because hazvisi kutoenderana already. Izvi ukazvitarisa ka nezviriko pataita pane research yataita mauniversities chaiwo kutori nemauniversities ari kutaura kuti like University of Zimbabwe patakaita research nayo pakatotaurwa kunzi 90% of the enrollment is female. 90% is female. Zvakataurwa zvimuswa 29 November. Yes. 90% of the enrollment is female. Saka chinditarisa kuti who is going to marry that woman? It means there's an error that needs to be corrected. So in a scenario where the wife can afford more than the husband, what are men saying should be the solution? Zvinofanira kutongoitwa ipapapo ndezvekuti communication is the best. Creatai espace yecommunication inokwanisa kuaccommodata zvichemo zveumwe. Apa zvichemo zvatiri kutaura ndezvababa ka zvekuti zvababa hazvisi kukwana, saka amai mopinda sei? Handiti nekuti kutaura nezve 50-50 ndobva ndozobvunza saBerita, saka 50-50 yacho inozongoshanda kumwe kwese uko kwekuti inini mubedroom ndokudza pandoda, asi when it comes to man haina 50-50. There are a lot of things that we need to talk about. There are a lot of things that we need to discuss. And when we look at life and society, I believe that Berita needs to come back, and she needs to come back with men who will also be on the chair, and we will talk about men's mental health, which is a very important issue that we must start to open up about. We must start to understand men, how they think, and also how we can help each other. Berita, you were abused. You are a victim of gender-based violence. When you look back at the scars, when you look back at even how it negatively impacted your children, you've talked about that. And then now you look at your organization and how you are a voice for men too, and you're trying to bring peace and reunite men and women. Do you regret your experience? Inini ndakazoenda, I'm a Christian. Saka ndakazoenda kwandakanonzwisisa kuti Mwari vanokanya madhaka kana vachida kugadzira zvidhina zvinozovaka mansion. I think I've answered you. You're a star. Berita Saranji, she's the CEO of MISH, and we will continue to talk about men's mental health. Thank you for joining us. You're welcome, hey. Thank you so much. And you heard Berita. Mwari vanoshandisa madhaka kukanya zvidhina zvichavaka mansion. Until next time.